미녀와 야수. The Beauty and the Beast. 옛날에 많은 배를 가진 부자가 있었다. 그는 바닷가의 크고 하얀 집에서 살았다. 그에게는 세 딸과 세 아들이 있었다. 그의 딸들은 모두 아름다웠다. 하지만 가장 아름다운 딸은 막내딸이었고 그녀가 매우 아름다워서 모두들 그녀를 미녀라고 불렀다. 미녀는 친절하고 영리한 소녀였다. 그녀는 독서를 좋아했다. 그녀의 두 언니는 미녀만큼 친절하지 않았다. 그들은 종종 그녀에게 못되게 굴었다. 그리고 그들은 그녀가 책을 좋아하기 때문에 그녀를 비웃었다. 그들은 멋진 옷을 입고 파티에 가는 것만을 좋아했다. Once there was a rich man who had a lot of sheep. He lived in a big white house by the sea. He had 3 daughters and 3 sons. His daughters were all beautiful, but the most beautiful was the youngest daughter. And because she was so beautiful, everyone called her Beauty. Beauty was a kind and clever girl. She loved reading. Her 2 older sisters were not as nice as Beauty. They were often nasty to her, and they laughed at her because she loved books. They only liked to wear fine clothes and go to parties. 어느 날 무서운 폭풍이 몰아쳤다. 그 남자의 배는 모두 바다에서 유실되었다. 갑자기 그는 돈이 없게 되었다. 그는 그 큰 하얀 집을 팔아야만 했다. 그 가족은 시골의 작은 집으로 이사해야 했다. 미안하다 얘들아. 그가 아이들에게 말했다. 우린 돈이 없어. 이제 너희들은 일을 해야 할 거야. 하지만 우리는 어떻게 일해야 할지 몰라요, 아버지. 2 언니가 말했다. 그리고 그들이 그들의 새 집을 보았을 때 우리는 여기서 살 수 없어요. 너무 작아요. 라고 말했다. 하지만 미녀는 행복해지기 위해 열심히 노력했다. 보세요, 아버지. 그녀가 말했다. 우린 좋은 깨끗한 물을 많이 가지고 있어요. 제가 집을 청소하고 차를 끓일게요. One day, there was a terrible storm. All the man's ships were lost at sea. Suddenly, he had no money. He had to sell the big white house. The family had to move to a little house in the country. I'm sorry, my dears, he told his children. We have no money. You will have to work now. But we don't know how to work, father, said the 2 older sisters. And when they saw their new house, they said, We can't live here. It's too small. But Beauty tried hard to be happy. Look, father, she said. We've got lots of good clean water. I'll clean the house and make some tea. 미녀는 아버지와 형제들을 돕기 위해 열심히 일했다. 그녀는 매일 아침 4시에 일어나서 집을 청소했다. 그녀는 아침을 만들었다. 그리고 나서 그녀는 옷을 빨고 점심을 만들었다. 그녀의 2 언니는 매일 늦게까지 침대에 있었다. 그들이 일어나서 아무것도 돕지 않았다. 그들은 그저 앉아서 미녀를 성난 눈으로 바라보았다. 이 집은 형편없이 작은 집이야. 그들이 말했다. 여기는 너무 지루해. 왜 일할 때 노래를 부르니, 미녀야? 너는 왜 항상 행복한 거니? 넌 어리석어. Beauty worked hard to help her father and brothers. She got up at 4 o'clock every morning and cleaned the house. She made breakfast. Then she washed the clothes and made lunch. Her 2 sisters stayed in bed late every day. When they got up, they did nothing to help. They just sat and watched Beauty angrily.
This is a nasty little house, they said. And it's so boring here. Why do you sing when you work, Beauty? Why are you always happy? You're stupid. 어느 날 아버지에게 편지가 왔다. 나는 사업차 가야겠구나. 그가 아이들에게 말했다. 내 배 한 척이 돌아왔단다. 그것은 금과 은을 싣고 동양에서 왔어. 우린 다시 부자야. 난 서둘러 가야겠다. 아, 아버지, 금을 받으면 저희에게 새 옷을 사주세요. 두 언니가 말했다. 물론이지, 얘들아. 노력해보마. 라고 아버지가 말했다. 그리고 나서 그는 막내딸에게로 돌아섰다. 그리고 너 미녀야. 너는 무엇을 갖고 싶니? 그래, 미녀. 뭔가 갖고 싶은 것이 있을 거야. 라고 언니들은 말했다. 좋아요. 라고 미녀는 말했다. 저는 장미 한 송이 주세요. 전 오랫동안 장미를 보지 못했어요. One day, a letter came for their father. I have to go away on business, he told his children. One of my ships has come back. It has come from the east with gold and silver. We are rich again. But I must hurry. Oh, father! When you get the gold, please buy us some new dresses, said the two older sisters. Yes, my dears, I'll try, said their father. Then he turned to his youngest daughter. And you, Beauty, would you like something? Yes, Beauty, you must have something, said the older sisters. All right, said Beauty. I'd like a rose. I haven't seen a rose for a long, long time. 그 남자는 말을 타고 바다로 갔다. 하지만 그가 도착했을 때 그는 나쁜 소식을 들었다. 당신의 금과 은은 사라졌어. 그의 친구가 말했다. 그리고 당신의 배에는 구멍들이 뚫려 있어. 난 내 배를 수리할 돈이 없네. 그 남자가 슬프게 말했다. 그럼 난 그 배를 버려야 해. 그리고 나서 그는 그의 딸들을 기억했다. 그는 그의 호주머니에서 몇 개의 동전을 발견했다. 나는 좋은 드레스를 살 수 없어. 그가 말했다. 하지만 나는 그들을 위해 뭔가를 사야 해. 그래서 그는 한 노파에게서 값싼 작은 가방 2개를 샀다. 그리고 나서 그는 미녀를 위해 장미 한 송이를 사려고 했다. 그러나 꽃소녀는 꽃이 하나도 없었다. 죄송해요. 그녀가 말했다. 오늘은 장미가 하나도 없어요. The man got on his horse and rode to the sea. But when he arrived, he heard bad news. Your gold and silver has gone, said his friend, and your ship has holes in it. I have no money to mend my ship, said the man sadly. So I must leave it. Then he remembered his daughters. He looked in his pocket and found a few coins. I can't buy fine dresses, he said, but I must buy something for them. So he bought 2 cheap little bags from an old woman. Then he tried to buy a rose for Beauty. But the flower girl did not have any. I'm sorry, she said. I haven't got any roses today. 그 남자는 집에 가기 시작했지만 곧 낯선 숲에서 길을 잃었다. 여기가 어디지? 그가 말했다. 난 이 숲이 기억나지 않아. 눈이 내리기 시작했고 이상한 바람이 불었다. 그는 말에서 땅에 떨어졌다. 그는 늑대들의 큰 울음소리를 들었다. 그는 두려웠다. 오늘 저녁에는 집에 못 갈 것 같아. 그가 말에게 말했다. 그리고 나서 그가 다시 고개를 들었을 때
그는 나무들 사이로 불빛이 있는 것을 보았다. 저 빛은 뭐지? 그가 말했다. 저기 집이 있나? The man started to ride home, but soon he was lost in a strange forest. Where am I? He said. I don't remember this forest. It began to snow and a strange wind blew. He fell from his horse onto the ground. He heard the loud cries of wolves. He was afraid. I don't think we will get home tonight, he said to his horse. Then, when he looked up again, he saw light through the trees. What's the light? He said. Is there a house there? 그 남자는 말을 데리고 계속 걸어갔다. 그리고 마침내 그들은 낯선 궁에 도착했다. 여보세요! 그가 외쳤다. 하지만 아무도 대답하지 않았다. 그의 말은 그에게서 떨어져 마구간으로 가서 먹을 것을 찾았다. 날씨가 추웠고 남자는 피곤했다. 그래서 그는 궁으로 들어갔고 잘 타고 있는 불과 음식이 놓인 탁자를 발견했다. 칼 하나, 포크 하나, 접시 하나, 그리고 유리컵 한 개가 있었다. 여기 누군가의 저녁이 있군. 그는 생각했다. 그는 기다렸다. 하지만 아무도 오지 않았다. 그래서 11시에 그는 매우 배가 고팠기 때문에 앉아서 음식을 먹었다. 그리고 나서 그는 침실로 위층으로 걸어가서 잠을 잤다. The man walked on with his horse, and at last they came to a strange palace. Hello! He called, but no one answered. His horse walked away from him to the stable, and it found something to eat. It was cold and the man was tired, so he went into the palace and found a good hot fire and a table with food on it. There was one knife, one fork, one plate, and one glass. Here's someone's dinner, he thought. He waited, but no one came. So, at 11 o'clock, he sat down and ate the food, because he was very hungry. Then he walked upstairs to a bedroom and went to sleep. 그는 잘 자고 다음날 아침 늦게 일어났다. 여기가 어디지? 그는 생각했다. 그리고 나서 그는 기억했다. 그는 일어났지만 그의 옷을 찾을 수 없었다. 그때 그는 의자 위에 있는 아주 좋은 바지를 보았다. 그리고 아주 멋있는 셔츠, 코트, 그리고 아름다운 부츠 한 켤레도. 그는 커피 냄새를 맡았고 식탁 위에 약간의 아침 식사를 보았다. 그는 커피를 마시고 아침을 먹고 작은 정원을 내다보았다. 이상하군. 그가 생각했다. 지금 해가 빛나고 있어. 하지만 어젯밤에는 눈이 내렸지. 떠나기 전에 미녀를 위해 아름다운 장미 한 송이를 가서 꺾어야지. 하지만 그가 장미를 꺾었을 때 그는 끔찍한 소음을 들었다. 그리고 그는 끔찍하고 화난 야수를 보았다. He slept well and woke late the next morning. Where am I? He thought. Then he remembered. He got up, but he could not find his clothes. Then he saw some very fine trousers on a chair, and a very fine shirt, a coat, and a beautiful pair of boots. He smelled coffee and saw some breakfast on a table. He drank the coffee, ate the breakfast, and looked out at a little garden. That's strange, he thought. The sun's shining now, but last night there was snow.
I think I will go and pick one of those beautiful roses for Beauty before I leave. But when he picked the rose, he heard a terrible noise, and he saw a terrible angry beast. 뭐 하는 거야? 그것이 외쳤다. 어젯밤에 내가 저녁을 줬잖아. 난 당신에게 좋은 옷과 좋은 아침 식사를 주었어. 이제 내 비밀 정원에 와서 내 장미를 훔치려고 하다니 당신은 이 일로 죽어야 해. 그 남자는 땅바닥에 쓰러졌다. 아, 미안해요. 그가 외쳤다. 막내딸에게 줄 장미 한 송이를 갖고 싶었어요. 저는 집에 딸이 셋 있습니다. 야수는 화가 나서 그를 쳐다보았다. 그리고 나서 그는 좋아, 딸들에게 돌아가라. 하지만 그들에게 이렇게 말해. 나는 그들 중 한 명이 나와 함께 여기 살기를 원해. 만약 그렇지 않다면 당신은 돌아와 죽어야 해. 침실에 금화 상자가 있다. 그것을 가져가. What are you doing? He cried. I gave you dinner last night. I gave you fine clothes and a good breakfast. Now, you come into my secret garden and try to steal my roses. You must die for this. The man fell to the ground. Oh, I'm sorry, he cried. I just wanted a rose for my youngest daughter. I have 3 daughters at home, you see. The beast looked at him angrily. Then he said, All right, go home to your daughters. But tell them this. I want one of them to come and live here with me. If not, you must return and die. There's a box of gold coins in the bedroom. Take it. 그 남자는 슬프고 두려운 마음으로 집으로 말을 타고 갔다. 그리고 나서 그는 그의 아이들에게 끔찍한 소식을 말했다. 난 야수의 궁으로 돌아가 죽어야만 해. 그가 말했다. 너희들에게 작별 인사를 하러 왔단다. 미녀야! 언니들이 외쳤다. 너는 왜 장미를 원했어? 이 어리석은 아가씨야! 아버지는 죽지 않을 거예요. 라고 미녀가 말했다. 제가 가서 야수와 함께 살게요. 아니, 미녀야, 안 돼! 라고 형제들이 외쳤다. 우리가 가서 야수를 죽이겠어! 너희들은 그를 죽일 수 없어. 그 남자가 슬프게 말했다. 그는 너무 강해. The man rode home, sad and afraid. Then he told his children the terrible news. I must go back to the beast's palace and die, he said. I have just come to say goodbye to you all. Oh, Beauty! Cried the older sisters. Why did you want a rose, you stupid girl? Father, you will not die, said Beauty. I will go and live with the beast. No, Beauty, no, cried her brothers. We will go and kill the beast. You cannot kill him, said the man sadly. He's much too strong. 그 남자는 매우 슬펐다. 그는 금화상자에 대해 까맣게 잊어버렸다. 그날 밤 그가 그의 방에 갔을 때 그는 탁자 위에 있는 그것을 발견했다. 그때 미녀가 그에게 말하려고 들어왔다. 그 야수가 못생겼나요, 아버지? 그녀가 물었다. 그래. 그가 슬프게 대답했다. 하지만 그는 매우 친절할지도 몰라. 봐라. 그가 나에게 이 돈을 주었어. 언니들한테는 말하지 마. 그들은 그것을 옷에만 쓰고 싶어 할 거야. 그러자 미녀가 말하였다. 아버지께서 집을 비우셨을 때 2 남자가 우리를 방문하러 왔었어요. 언니들은 그들과 결혼할 거예요. 그들에게 돈을 주세요. 그들은 새 집을 위해 물건을 사는데 돈이 필요할 거예요. The man was very sad.
he forgot all about the box of gold coins. When he went to his room that night, he found it on the table. Then Beauty came in to talk to him. "Is the beast very ugly, father?" she asked. "Yes," he answered sadly. "But he can also be very kind. Look, he gave me this money. Don't tell your sisters. They will only want to spend it on clothes." Then Beauty said, "Father, when you were away, 2 men came here to visit us. My sisters are going to marry them. Please give the money to them. They will need it to buy things for their new homes." 아침에 미녀는 그녀의 형제 자매들에게 작별 인사를 했다. 그녀는 그들을 떠나는 것이 매우 슬펐다. 하지만 그녀는 용감하고 강했기 때문에 울지 않았다. 다시 만날 수 있을지 모르겠어. 하지만 나는 매일 너희들을 생각할 거야. 그녀가 말했다. 잘 가, 사랑하는 동생아. 그녀의 형제들이 말했다. 그녀의 언니들은 그녀가 떠나는 것을 보고 기뻐했다. 그러나 그들은 양팔을 잘라서 얼굴에 바짝 대자 눈에는 눈물이 맺혔다. 미녀야, 그들이 말했다. 우린 아주 슬퍼. 꼭 가야 하니? 응, 그래야 해. 미녀가 조용히 대답했다. 장미를 원했던 것은 나였으니 내가 가야만 해. In the morning, Beauty said goodbye to her brothers and sisters. She was very sad to leave them, but she did not cry because she was brave and strong. "I do not know if I will ever see you again," she said. "But I will think of you every day." "Goodbye, dear sister," said her brothers. Her older sisters were glad to see her go, but they cut open an onion and held it close to their faces, and tears came to their eyes. "Dear Beauty," they said, "we are very sad. Must you go?" "Yes, I must," Beauty answered quietly. "It was I who wanted the rose, so I must go." 미녀와 그녀의 아버지는 온종일 말을 탔다. 마침내 그들은 숲으로 왔다. 그들의 말은 야수의 궁으로 가는 길을 찾았다. 이제 어두워졌다. 정말 이상한 곳이야. 미녀가 생각했다. 다시 한번 문은 열려 있었다. 하지만 그 남자가 소리쳤을 때 아무 대답도 없었다. 그들은 말에서 내렸고 말은 마구간으로 가서 먹기 시작했다. "이제 집에 가, 미녀야." 그녀의 아버지가 말했다. "말을 잡아. 날 두고 가거라. 너무 늦기 전에." "아니에요, 아버지." 그녀가 말했다. "자, 들어가요. 우리는 피곤하고 춥잖아요. 따뜻한 불이 보여요." 안에서 그들은 음식이 놓인 테이블을 발견했다. 이번에는 포크 2개, 나이프 2개, 접시 2개, 유리컵 2개가 있었다. Beauty and her father rode all day. At last, they came to the forest. Their horse found a way to the beast's palace. By now, it was dark. "What a strange place," thought Beauty. Once again, the door was open. But when the man called out, there was no answer. They got off their horse, and it went to the stable and began eating. "Go home now, Beauty," said her father. "Get the horse, leave me and go, before it is too late." "No, father," she said. "Come on, let's go in. We are tired and cold, and I can see a nice hot fire." Inside, they found a table with food on it. This time, there were 2 forks, 2 knives,
2 plates and 2 glasses. 곧 그들은 끔찍한 소음을 들었다. 뭐예요? 미녀가 외쳤다. 그녀의 아버지가 대답하기도 전에 야수가 도착했다. 야수는 좋은 옷을 입었지만 사자같이 강하고 털이 많았다. 그는 곧장 미녀에게 다가가서 그녀를 바라보았다. 그녀는 뭔가를 말하려고 했지만 할 수 없었다. 그래서 이 아이는 당신의 딸 중 한 명이군 라고 야수는 말했다. 그녀의 이름은 뭐지? 그녀의 이름은 미녀예요. 남자가 말했다. 자, 미녀 양, 여기 자발적으로 온 건가요? 야수가 말했다. 네, 그녀가 조용히 대답했다. 좋아요, 야수가 말했다. 두려워하지 마세요. 난 당신을 해치지 않아요. 당신 아버지는 오늘 밤 묵으실 수 있지만 아침에 떠나셔야 합니다. 식사하고 잘 자요. 안녕히 주무세요. Soon they heard a terrible noise. What's that? cried Beauty. Before her father could answer, the beast arrived. He wore fine clothes, but he was as strong as hairy as a lion. He walked right up to Beauty and looked at her. She tried to say something, but she couldn't. So, this is one of your daughters. Said the beast. What is her name? Her name is Beauty, said the man. Well, Beauty, Said the beast. did you come here freely? Yes, she answered quietly. Good. Said the beast. Do not be afraid. I will not hurt you. Your father can stay tonight, but he must leave in the morning. Eat, sleep well. Good night. 오늘 밤은 잘 것 같지 않아요. 미녀가 말했다. 너무 무서워요. 나도 그렇단다. 그녀의 아버지가 말했다. 하지만 그들은 둘 다 매우 피곤했다. 그들이 눕자 즉시 잠이 들었다. 그녀가 잠든 동안 꿈을 꾸었다. 꿈에 한 여자가 왔다. 좋은 요정이었다. 요정은 그녀에게 미소를 지으며 말했다. 미녀, 두려워하지 마세요. 여기 잘 오셨어요. 당신의 아버지를 대신하다니 착하군요. 그리고 이 일로 당신에게 좋은 일이 생길 거예요. 아침에 미녀는 아버지에게 그 꿈에 대해 말했다. 하지만 그는 그녀를 떠날 때 계속 울고 있었다. I don't think I will sleep tonight, said Beauty. I am too afraid. So am I, said her father. But they were both very tired. When they lay down, they went to sleep at once. While she was asleep, Beauty had a dream. In her dream, a lady came, a good fairy. The fairy smiled at her and said, Do not be afraid, Beauty. You're good to come here. You're good to take your father's place. And something good will happen to you because of this. In the morning, Beauty told her father about the dream. But he still cried when he had to leave her. 미녀가 혼자 있을 때 그녀 역시 울었다. 그리고 나서 그녀는 궁을 둘러보기 시작했다. 그곳은 좋은 방들과 큰 창문들이 있는 아름다운 장소였다. 위층에서 그녀는 미녀의 방이라는 글자가 적힌 문으로 왔다. 이게 뭐지? 그녀가 말했다. 미녀의 방? 야수가 나에게 특별한 방을 준다면 나를 잡아먹으려 하지 않겠지. 그녀는 문을 밀고 안으로 들어갔다. 얼마나 아름다운 방이었는지. 곳곳에 꽃들이 있었고 멋진 드레스로 가득 찬 벽장들이 있었다.
하지만 가장 좋은 것은 많은 책들이 있었다는 것이다. 그녀는 하나를 열고 다음과 같은 말을 읽었다. 착하고 친절한 미녀, 두려워하지 말아요. 당신은 여기서 안전하고 행복할 것입니다. 당신이 원하는 대로 하겠습니다. 이 모든 것을 당신에게 드립니다. When she was alone, Beauty cried too. Then she started to look around the palace. It was a beautiful place with fine rooms and big windows. Upstairs, she came to a door with the words, Beauty's room on it. What's this? She said. Beauty's room? Well, if the beast gives me a special room, he does not want to eat me. She pushed open the door and went in. What a beautiful room it was! There were flowers everywhere and cupboards full of fine dresses. But best of all, there were lots and lots of books. She opened one and read the words, Good, kind Beauty, do not fear. You will be safe and happy here. What you wish, I will do. All of this, I give to you. 그는 매우 친절한 야수임에 틀림없어. 미녀가 생각했다. 그녀는 멋진 드레스를 입었지만 하루 종일 야수를 보지 못했다. 9시에 그녀가 저녁을 먹으려고 앉았을 때 야수가 도착했다. 당신의 방에 있는 거울은 마법의 거울이에요. 그가 말했다. 아버지의 얼굴을 보고 싶을 때 들여다봐요. 고마워요. 미녀가 말했다. 당신은 정말 친절하시군요. 말해봐요, 미녀. 내가 못생겼나요? 네. 그녀가 대답했다. 그가 물었다. 난 못생겼어요. 그리고 또 어리석어요. 왜냐하면 나는 당신에게 말해줄 영리한 말들을 생각할 수 없기 때문이에요. 미녀는 불쌍한 야수를 안타깝게 여겼다. 나는 아름다운 얼굴을 가지고 있지만 불친절한 사람들을 알고 있어요. 라고 그녀가 말했다. 난 그 사람들보다 당신이 더 좋아요, 야수. 그럼 나랑 결혼해 줄래요? 안 돼요, 안 돼. 미안하지만 그렇게 할 수 없어요. 라고 그녀는 말했다. He must be a very kind beast, thought Beauty. She put on one of the fine dresses, but she did not see the beast all day. At 9 o'clock, when she sat down to dinner, the beast arrived. The mirror in your room is a magic mirror. He said. Look into it when you want to see your father's face. Thank you, said Beauty. You are very kind. Tell me, Beauty, am I ugly? Yes, she answered. Oh, He cried. I am ugly, and I am so stupid because I cannot think of clever things to say to you. Beauty felt sorry for the poor beast. I know people who have beautiful faces, but who are unkind, she said. I like you better than those people, beast. Then, will you marry me? Oh, no, no. I'm sorry, but I cannot do that, she said. 매일 밤 9시에 야수는 미녀와 저녁을 먹고 이야기를 나누었다. 매일 밤 야수는 나와 결혼해 줄래요? 라고 말했다. 밤마다 미녀가 대답하였다. 나는 당신을 매우 좋아하지만 당신과 결혼할 수는 없어요. 미녀는 불쌍한 야수가 너무 불행하다는 것을 볼 때 슬펐다. 그녀는 그를 불쌍히 여겼고 그가 친절한 야수라는 것을 알았다. 하지만 그는 매우 못생겼다. 그녀는 그의 아내가 되고 싶지 않았다. 미녀는 야수의 궁에서 3개월 동안 살았고
그녀는 매우 행복했다. 그녀는 책을 읽고 음악을 연주하고 정원을 산책했다. 그러던 어느 날 그녀는 마법의 거울에서 아버지를 보았다. 그는 매우 아프고 혼자였다. 난 아버지를 보러 가야 해. 오늘 밤 야수에게 물어봐야겠다. 라고 그녀는 생각했다. Every night at 9 o'clock, the beast ate dinner with Beauty and they talked. Every night, the beast said, Will you marry me? and every night, Beauty answered, I like you very much, but I cannot marry you. Beauty was sad when she saw that the poor beast was so unhappy. She felt sorry for him, and she knew that he was a kind beast. But he was so ugly. She did not want to be his wife. Beauty lived at the beast's palace for 3 months, and she was quite happy. She read books, played music, and walked in the garden. Then, one day, she looked in her magic mirror and saw her father. He was very ill and all alone. I must go and see him, she thought. I'll ask the beast tonight. 미녀는 하루 종일 기다렸다. 마침내 9시가 되었다. 그녀는 장미 정원에서 야수를 발견했다. 그들은 앉아서 저녁을 먹고 이야기를 나누었다. 당신이 나와 결혼하지 않을 거라면 내 친구가 되어주세요. 야수가 말했다. 그리고 항상 나와 함께 있어주세요. 나는 당신의 친구예요. 미녀가 대답했다. 당신이 착하고 친절하니까요. 나는 당신과 함께 여기 머물고 싶어요. 하지만 오늘 아침 마법의 거울에서 아버지를 보았어요. 그는 매우 아프고 혼자 계세요. 내가 그를 방문하러 가도 될까요? 만약 당신이 간다면 당신은 돌아오지 않을 거예요. 야수가 슬프게 말했다. 난 돌아올 거예요. 미녀가 말했다. 하지만 아버지랑 일주일만 시간을 주세요. 일주일만요. 좋아요. 야수가 말했다. 이 반지를 가져가요. 오늘 밤에 침대 옆에 두세요. 내일 당신은 아버지를 만나게 될 거예요. 하지만 내게 돌아오는 걸 잊지 마세요. 난 당신을 기다릴게요. Beauty waited all day. At last, it was 9 o'clock. She found the beast in the rose garden. They sat down and ate dinner and talked. If you will not marry me, then please be my friend Said the beast. and stay with me always. I am your friend, Beauty answered, because you are good and kind. I would like to stay here with you. But, Beast, I looked in the magic mirror this morning and I saw my father. He's very ill and he's all alone. Please, can I go and visit him? If you go, you will not come back. The beast said sadly. I will come back, said Beauty. But please give me 1 week with my father. Just 1 week, All right, said the beast. take this ring. Put it by your bed tonight. Tomorrow, you will see your father. But remember to come back to me. I will wait for you. 미녀는 반지를 침대 옆에 두었다. 그리고 아침에 그녀는 아버지의 집에서 일어났다. 그곳에서 그녀는 입을 드레스 상자, 야수가 준 선물을 발견했다. 미녀야! 아버지가 그녀를 보고 울었다. 나는 너무나 아프고 슬펐단다. 나는 여기에 혼자 있어. 네 형제들은 군인이 되러갔고 언니들은 결혼해서 날 찾아오지 않는구나. 불쌍한 아버지. 미녀가 외쳤다. 저는 일주일밖에 머물 수 없지만
곧 나아지실 거예요. 그 불쌍한 남자는 그가 가장 좋아하는 딸을 다시 보게 되어 매우 기뻤다. 그녀를 보기만 해도 그는 기분이 좋아졌다. 너는 아름다워 보이는구나. 그가 말했다. 그리고 정말 멋진 드레스야. 야수와 함께 행복하니? 네, 미녀가 말했다. 그는 좋은 야수예요. 그는 제게 매우 친절하고요. 저는 그를 좋아하게 되었어요, 아버지. 그를 사랑하게 거의. Beauty put the ring by her bed, and in the morning she woke up in her father's house. There she found a box of dresses to wear, a present from the beast. Beauty! Her father cried when she saw her. Oh, I have been so ill and sad. I am all alone here. Your brothers have gone to be soldiers. Your sisters are married, and they never visit me. Oh, poor father, cried Beauty. I can only stay for 1 week, but you will soon feel better. The poor man was so happy to see his favorite daughter again. Just looking at her made him feel better. You look beautiful, he said. And what a fine dress! Are you happy with the beast? Yes, said Beauty. He's a good beast. He's very kind to me. I have begun to like him, father. To love him newly. 언니들은 미녀가 돌아왔다는 소식을 듣고 남편들과 함께 미녀를 찾아왔다. 그들은 둘 다 매우 불행했다. 한 언니는 잘생겼지만 불친절한 남편이 있었다. 다른 언니의 남편은 매우 영리했지만 항상 말이 많았다. 그는 누구의 말도 듣지 않았다. 그들은 아름다운 드레스를 입은 미녀를 보고 화가 났다. 그녀를 봐! 그들이 말했다. 왜 그녀는 항상 그렇게 행복하지? 그녀에게 야수가 화나게 하자. 그러면 아마 그는 그녀를 잡아먹을 거야. 그녀가 여기에 1주일 이상 머물러야 한다고 말하자. 그래서 그들은 미녀에게 아, 미녀야, 미녀야. 너를 만나서 정말 행복해. 여기 조금만 더 머무르렴. 그래서 1주일은 지났지만 미녀는 야수의 궁으로 돌아오지 않았다. 열흘이 지났다. 그러던 어느 날 밤 미녀는 꿈을 꾸었다. When the older sisters heard that Beauty was back, they came to visit her with their husbands. They were both very unhappy. One sister had a husband who was handsome but unkind. The other sister's husband was very clever, but he talked all the time. He never listened to anyone. When they saw Beauty in her fine dress, they were angry. Look at her, they said. Why is she always so happy? Let's make the beast angry with her. Then perhaps he will eat her. Let's say that she must stay here more than a week. So they said to Beauty, Oh, Beauty! Dear Beauty, we are so happy to see you. Please stay here a little bit longer. And so the week went by, but Beauty did not return to the Beast's palace. 10 days went by. Then one night, Beauty had a dream. 꿈에서 그녀는 야수를 보았다. 처음에 그녀는 그가 죽었다고 생각했다. 그는 강가의 풀밭에 누워 있었고 매우 불행했다. 그녀는 그의 목소리를 들었다. 미녀, 미녀, 왜 내게 돌아오지 않는 거요? 나는 죽어가고 있어요. 그녀는 일어나서 달을 보았다. 그녀는 반지를 가져다가 침대 옆에 테이블 위에 놓았다. 난 그에게 돌아가야 해. 그녀가 생각했다. In her dream, she saw the beast. At first, she thought that he was dead.
he lay on the grass by a river, and he was very unhappy. She heard his voice. Beauty! Beauty! Why haven't you come back to me? I'm dying. She woke up and looked at the moon. She took the ring and put it on the table by her bed. I must go back to him, she thought. 미녀가 잠에서 깨어나 보니 야수의 성에 다시 와 있었다. 그녀는 하루 종일 기다렸다. 드디어 9시가 되었다. 미녀는 저녁을 먹으러 내려갔지만 야수는 오지 않았다. 그에게 무슨 일이 생긴 게 틀림없어. 라고 그녀가 말했다. 야수! 야수! 어디 있는 거예요? 그녀는 모든 방으로 뛰어들어가 보았다. 그러나 그를 찾을 수 없었다. 그녀는 장미정원으로 뛰어갔지만 거기에도 그는 없었다. 그리고 나서 갑자기 기억이 났다. 내 꿈에서 그는 밖에 잔디 위에 강가 근처에 있었어. 그녀는 궁정 정문을 통해 뛰쳐나갔다. 저기에 강이 있군. 그리고 잔디 위에 뭔가 보여. When Beauty woke up, she was back in her room at the Beast's palace. She waited all day. At last, it was 9 o'clock. She went down to dinner, but the Beast didn't come. Oh, something has happened to him, she cried. Beast! Beast! Where are you? She ran into every room, but she couldn't find him. She ran to his secret rose garden, but he wasn't there. Then she remembered. In my dream, he was outside, on the grass by a river. She ran out of the front door of the palace. There's a river over there, and I can see something on the grass. 미녀는 뛰어가서 야수를 드디어 찾았다. 그는 강가 옆에 잔디에 누워 있었다. 야수? 그녀는 말했다. 죽은 건 아니죠? 그쵸? 나한테 말 좀 해보세요. 야수는 천천히 고개를 들고 그녀를 쳐다보았다. 당신을 기다렸어요, 미녀. 라고 그는 말했다. 그러나 당신이 오지 않았어요. 이제는 너무 늦었어요. 그렇지만 죽기 전에 마지막으로 당신 얼굴을 보게 되어 행복해요. 안 돼요, 야수. 죽으면 안 돼요. 당신이 필요해요. 그리고 그녀는 손을 내밀어 부드럽게 손을 가져다 댔다. 난 당신을 사랑해요, 야수. 그녀는 조용히 말했다. 이제 비로소 깨달았어요. 제발 죽지 말아요. 당신과 결혼할게요. 그 순간 마법이 일어났다. 갑자기 하늘이 희한한 불빛으로 가득 찼다. 미녀는 그 불빛들을 올려다보고 무서웠다. She ran and found him. He lay on the grass by the river. Beast! She cried. You're not dead, are you? Please speak to me. The beast slowly lifted his head and looked at her. I waited for you, Beauty, He said. but you did not come. Now it's too late. But I'm happy to see your face before I die. No, Beast! You mustn't die! I need you! Then Beauty put out her hand and touched him softly. I love you, Beast, she said quietly. I know it now. Please leave. I will marry you. At that moment, something magic happened. Suddenly, the sky was full of strange lights. Beauty looked up at them. 불이 꺼지고 미녀는 야수를 돌아보았다. 하지만 야수는 거기에 없었다. 그의 자리에서 그녀는 잘생긴 왕자를 보았다. 내 사랑하는 친구, 야수는 어디 있나요? 그녀가 물었다. 난 여기 있어요, 미녀. 잘생긴 왕자가 말했다. 내가 야수예요. 아니면 내가 야수였거나.
나쁜 요정이 나에게 마법을 걸었어요. 그녀는 누구도 못생긴 야수를 사랑할 수 없다고 말했죠. 하지만 당신이 그 주문을 깼어요. 미녀가 말을 하기 전에 그녀는 다른 목소리를 들었다. 그것은 그녀의 꿈에서 나온 좋은 요정이었고 그녀의 옆에 서 있었다. 그래요, 미녀. 요정이 말했다. 당신은 친절이 아름다운 얼굴보다 더 중요하다는 것을 이해했어요. 그것은 어떤 것보다 가장 중요한 것이지요. 당신의 언니들은 이것을 이해하지 못했어요. 그들은 남편과 행복하지 않아요. 하지만 당신은 행복할 거예요. The lights went away and Beauty looked back at the beast. But the beast wasn't there. In his place, she saw a handsome prince. Where's my dear friend, the beast? She asked. I am here, Beauty, said the handsome prince. I am the beast, or I was the beast. A bad fairy put a spell on me. She said that no one could love an ugly beast. But you have broken that spell. Before Beauty could speak, she heard another voice. It was the good fairy from her dream, standing there beside her. Yes, Beauty, said the fairy. You understood that kindness is more important than a beautiful face. It is the most important thing of all. Your older sisters did not understand this. They are not happy with their husbands, but you will be happy. 그리고 미녀는 행복했다. 그녀와 그녀의 왕자는 멋진 결혼식을 올렸다. 그녀의 세 형제들과 아버지가 왔다. 아, 사랑하는 아버지! 그녀가 말했다. 이제 오셔서 저와 함께 살 수 있어요. 하지만 미녀의 두 언니와 그들의 남편은 오지 않았다. 내가 그들을 멀리 보냈어요. 착한 요정이 말했다. 그들은 심술궂고 불친절했기 때문이에요. 그들은 결코 이 궁으로 오는 길을 찾지 못할 거예요. 또 당신은 그들을 다신 보지 못할 거예요. 언젠가 그들이 친절을 배우게 될 때까지는 말이에요. 전 그날을 기다릴 거예요. 미녀가 말했다. And Beauty was happy. She and her prince had a wonderful wedding. Her 3 brothers came, and so did her father. Oh, dear father, she said. Now you can come and live with me always. But Beauty's 2 older sisters and their husbands did not come. I have sent them far away, said the good fairy, because they were nasty and unkind. They will never find their way to this palace. You will never see them again. Until, perhaps, one day, if they learn to be kind. I will wait for that day, said Beauty. 띵디리링 띵디리리링 띵.